jioni, ni Magharibi weekend ikipisha hodi. Tuangalie mengi ambayo tumeweza kukuandalia jioni hii. Hizi taarifa mtazamaji, ambapo mbunge wa Sirisia John Waluke amerejeshwa katika gereza la Industrial Area jijini Nairobi kutumikia kifungo chake cha miaka 67 gerezani. Waluke ameweza kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Industrial Area jijini Nairobi na sasa ataanza kutumikia kifungo hicho. Awali Waluke alikuwa amefungwa na akatumikia kifungo miezi 4 kabla kuweza kuachiliwa kwa dhamana na baada ya kukata rufaa. Sasa Waluke, mtazamaji, hapo jana mahakama iliamua kwamba aweze kulipa shilingi bilioni 1 au atumikie kifungo cha miaka 67 gerezani. Sasa inasubiriwa iwapo Waluke ataweza kukata rufaa chini ya siku 14 ambazo zimezingatiwa kisheria. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa nakujia baadaye pale. Tuendelea taarifa zetu ambazo zipo studioni kwa sasa, na ambapo mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga kwenye uchaguzi uliopita, mtazamaji, aliweza kushtumu mataifa ya bara Europa kwa kile anachotaja kama kuitalifiana na uongozi wa Kenya na Afrika kwa ujumla. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kitabu cha mkurugenzi mkuu wa ODM Odoro Gweno, Raila ameweza kutoa wito kwa Wakenya na Waafrika kuweza kujikomboa kutoka kwa ukoloni wa mataifa ya Europa yanayoingilia masuala ya kisiasa na uchumi wa Afrika. Mtazamaji, nafahamishwa na mwelekezo wangu kwamba hiyo story ya kinara ODM Raila Odinga pia itakuwa inakujia baadaye, bado inatengenezwa studioni katika upande wa pili na waandishi wahariri wetu. Na tuendelee na taarifa zetu, ambapo mwili wa mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 24 uliweza kupatikana ukininginia kwenye mti katikati ya miwa katika kijiji cha Sikulu wadi ya Misihu kwenye eneo bunge la Webuye Magharibi katika kaunti ya Bungoma, huku familia ikisema kuwa mauti hayo yanaweza kuwa yaliyosababishwa na wizi wa simu. Mwandishi wetu wa eneo hilo la Webuye na viungo vyake Jeremiah Wekesa anasimulizi ya taarifa hiyo. Kulingana na nyanya ya marehemu Bi Evelyn Barasa, mwenda zake Samson Barasa aliiba simu ya jirani na kisha kapatikana nayo Jumapili na kunyang'anywa simu hiyo ikarudishwa kwa mwenyewe, swala lilopelekea marehemu kutishia kujitoa uhai na akapotea siku hiyo ya Jumapili, huku akipatikana akiwa amejitia kitanzi katikati ya shamba la miwa. Na ilikuwa siku ya Jumapili, nilitoka hapa kurudi, hadi alikuwa ameibia jirani simu na nilifuatilia nikampata, nikatuma baba yake enda angalia mtoto kama ako na simu ya wenyewe akupe uniletee nimrudishie. Yenyewe baba alifuata akapata mtoto na akampea simu akaniletea nikarudishia mwenye simu. Jioni tena mtoto ndio huyo alitoka ati akaenda tena kwa jirani akaomba baisikeli ati naendea Misihu. Na hiyo siku tangu Jumapili mpaka saa hii sijamuona, lakini alikuja nyumbani akaambia watoto yao ati mimi niko na kufa, lakini kwa siku 2 na msitafutie mbali, niko tu hapa kwa miwa, kama mnataka kuona mwili yangu niko tu miwa. Sasa nikafikiria ni udani, mpaka saa hii sijamuona hako tena. Mzee wa mtaa James sasa akakidhibitisha kisa hicho. Amesema kuwa mwenda zake alikuwa na wazazi wake na akatoweka Jumapili, huku mwili wake ukipatikana ukiwa umening'inia kwenye mti, huku akiwataka vijana kutafuta ushauri na saha wanapokumbwa na matatizo. Babake marehemu Bwana Leonard Tundo akisema kuwa mwanawe amemwacha kwenye hali tata, huku akiomba usaidizi wa serikali kukamilisha maziko yake. Huyu kijana tangu Jumapili alipotoka hapa alikuwa na wazazi wake na baadaye kisha akatoweka, na mpaka kwa leo ndio tumempata kama ameaga. Abele alikuwa amejifunga kamba, naona saa hii tunamchukua
Lakini tunasema vijana, tafadhali msikuje mchukue maisha yenu kwa kidogo, kuwa watu wa kueleweka, kwa tafuta kanisa, tafuta kila mahali mpate mashauri ili msichoe uhai wenu, kwa sababu bado tunamtegemea. Tumesema tumepoteza, lakini vijana, tafadhali wenye mmepaki muwe na hekima, tafuta ushauri na sitawashauri. Mwili wa mwenda zake umechukuliwa na afisa wa polisi na kupelekwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Webuye, huku uchunguzi wa kina ukianzishwa kubaini chanzo cha mauti hayo. Na kijana wangu ameniacha chinzi sijajisaidia na sina uwezo. Naomba serikali inisikise ni chue chinzi nitamalizana na mwili huyu. Kijana ni Samson Kulova, miaka 24. Kusoma kwake alikatalia 6-7. Nikiripotia TV Magharibi kutoka katika eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Kwa mtazamaji, kwa itilafu ya sauti, turejelee taarifa zetu za pale awali, ambapo mbunge wa Sirisia John Waluke amerejeshwa katika gereza la Industrial Area jijini Nairobi kutumikia kifungo chake cha miaka 67 gerezani. Waluke ameweza kujiwasilisha mikononi mwa maafisa wa polisi baada ya mahakama hapo jana kuweza kutupilia mbali rufaa yake aliyoikata. Mtazamaji, ni kuamuru Waluke kuweza kulipa shilingi bilioni 1 au kutumikia kifungo cha miaka 67 gerezani. Waluke, kumbuka kwamba pale awali alikuwa ametumikia kifungo cha miezi 4 pale kabla ya kuweza kukata rufaa. Sasa kinachosubiriwa ni iwapo Waluke ataweza kukata rufaa nyingine siku 14 ambazo zinaruhusiwa kikatiba. Taarifa nyingine ambayo tulikuwa tumeiweka kando, mtazamaji, ni mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye mtazamaji aliweza kushtumu mataifa ya bara Europa kwa kile anachokitaja kama kuitalafiana na uongozi wa Kenya na Afrika kwa ujumla. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kitabu cha mkurugenzi mkuu wa ODM Ogoro Agweno, Raila, mtazamaji, aliweza kutoa wito kwa Kenya na Afrika kuweza kujikomboa kutoka kwa ukoloni wa mataifa ya Europa yanayoingilia masuala ya kisiasa na kiuchumi katika bara la Afrika. Right-wing coup d'etat, electoral coup d'etat that took place on the 15th of August. You saw the chairman of the Electoral Commission running to go and announce the results, and the bigger part of the commission saying, no, these are not the results. The international community cannot condemn that kind of action. Why? Because they knew what was happening. It can only happen in Africa. It cannot happen in Europe. It cannot happen in the United States. It is only here is where the chairman of Electoral Commission goes alone with the chairman of 7 commissioners. But he goes alone there to announce the results, and then they say he's the hero of the day. Na kwingineko, shule ya msingi ya Magharibi iliyoko mjini Kakamega imetambuliwa kuwa moja wapo ya shule zilizo na uhaba wa vyoo vya kutosha na maji safi ya kunywa. Hivyo basi, mtazamaji, kuitalafiana na maisha ya wanafunzi, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Dan na Bayo Wandunde. Kulingana na shirika la Kithingo linaloleta pamoja mashirika na wadau katika sekta ya jua kali, ni kuwa limepokea maombi ya shule 917 kutoka kaunti hii ya Kakamega ili kupata usaidizi wa kumaliza tatizo la ukosefu wa maji pamoja na vyoo. Community at large, tuna sehemu nyingi tuna target kuanzia na community surrounding Mayakalo, because as Kithingo, a company I worked with sang a borehole here. That borehole was meant to serve the school for water sufficiency. The borehole is dead. We are here for the purposes of reviving the borehole
and get it reactivated using the alternative energy that will be generated out of biodigesters. Ile hesabu tumepiga kuanzia kwa borehole revival up to the water tank na dome digester construction, it had cost on average 5 million. So the leftovers we are calling about the subnational governments to find reason. We are also calling on national partnership effective development to come on board and find reason why we should work together for the benefit of the community. Akizungumza katika shule ya msingi ya Mayakalo eneo bunge la Lurambi kwenye kikao kilicholeta pamoja washikadau kutoka sekta ya elimu, usafiri na hata uchuuzi, Prince Chitechi, afisa wa shirika hilo ambaye pia ni mwanachama wa shirika la kitaifa la kuangazia masuala ya usafiri NTSA, anasema kupitia kwa mradi huo wanapania kuzifikia shule hizo zote 917. Road safety in transport aspect, we related it with the school going children. And our major concern was the ECD. Depending on the distance they walk from the classroom to the pit latrines, traditional pit latrines, with all the inherent risks of pit latrines sinking and overflowing, rendering them to health hazards. We actually found a solution, and so far so good, because the 917 ECD schools have actually been availed to us, and we are going to run this project simultaneously in the 917 ECD related schools. Swala hili la usalama limetajwa na wasimamizi wa shule ambao wanasema kuwa wanafunzi hao wamekuwa wakihofia, ikizingatiwa kuwa shule hii iko karibu na barabara yenye shughuli nyingi. Katika hali ya usalama barabarani tuna changamoto nyingi sana, kwa sababu wanapotoka kwenda maakuli ya mchana ama wakija asubuhi, huwa tunapata accidents mingi kwenye barabara kuhusiana na watoto wetu, watu wa tuktuk, bodaboda au magari kutoka Webuye, kutoka mjini Kakamega, huwa yanahitilafiana nao barabarani, wanagongwa. Tunashukuru sana mradi ambao unaletwa katika shule yetu kutushughulikia juu ya road safety in the school. Hatua hii imepelekea haja ya mashirika ya kijamii kutakiwa kujiandikisha kwa mshirika wa idara inayosimamia mashirika kaunti ya Kakamega, angalau waweze kunufaika na miradi inayopangwa kuanzishwa na idara hiyo, ikiwemo kuwasaidia jamii kando na kufikia jamii kwa upesi. Tuna ulemefu katika shule yetu. Kwanza kuna ulemefu wa vyoo, na tungependa kulingana na mradi wenu ambao mmekuja kutuletea, utusaidie tupate vyoo ambavyo vitawezesha watoto wote kushughulikiwa kutoka chekechea hadi darasa la 8. Shule nzima tuna watoto 2,050, nao tukiangalia vyoo tulivyo navyo ni vichache. The project is good because it's going to help our children in terms of performance. We realize the insufficiency in toilets. We have had several diseases affecting the children, and by so doing, it affects their performance. So in terms of that sanitation, we expect that after the project is fully in place, we are going to have our children performing very well. We are going to have a school that is sanitation oriented. We are going to have healthy learners and also have an environment that is conducive for learning. Afisa kutoka idara ya usajili wa mashirika kaunti ya Kakamega, Monica Aduke, anasema wanayo miradi si haba ambayo wanazindua kaunti ya Kakamega, akisema ni kwa manufaa ya wakazi wa kaunti hii, huku akitaka mashirika kuhakikisha kwamba wanachukua wanachama katika idara hiyo. As a cooperative, the department is concerned with transforming the community. KANGA Sacco is one of the SACCOs that has been registered in the county for that purpose of transforming the community. And this can be achieved through training, through economic empowerment, because the project entails to carry out various investment within the area. And this investment will produce gases that will be sold to the community. It will also carry out certain investment, maybe like
operationalization of the water system, the gym, and also have a sports ground and a driving school. So these ones will bring economic empowerment to the community, and it will also create a good relationship between the school and the community. So this is an empowerment center, and as cooperative we are encouraging this because our core objective is to ensure that people are economically empowered and they can be able to lead a modest life in the middle income. Because this project has been undertaken to be carried out in the whole county, in every ward, so we have at least a school in every ward which will be supported by this project. Mradi huu unatarajiwa kuanzishwa kwenye shule hii ya Mayakalo na utahusisha ujenzi wa tangi la maji, jinsi anavyotuarifu Julia Mulamula ambaye ni naibu mwalimu mkuu kwenye shule hii ya Mayakalo. Huu mradi utawezesha shule yetu kupata gas ambayo tutatumia pamoja na wanakijiji wote wa Mayakalo ward. Gas ambayo itatokana na vinyesi vya watoto ambayo tunaweka katika vyoo vyetu. Ili watoto wetu hapa shuleni kulingana na mankuli yao ya jikoni tutapata gas ya kutosha kuwapikia badala ya hao kubeba kuni kutoka nyumbani. Na tunajua itakuwa ya manufaa kwetu pamoja na wanakijiji kizima cha Mayakalo ward. I want to appeal to the government. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka katika shule ya msingi ya Mayakalo iliyoko katika eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde. Turejea katika kaunti ya Bungoma ambapo mamlaka ya kudhibiti na kuhifadhi mazingira nchini NEMA imefunga baadhi ya vituo vya kuuza mafuta mjini Chwele na ubunge la Kabuchai na kwenye soko la Mayanja kwa kikiuka sheria za NEMA za kukata leseni ya biashara ama leseni ya kuendesha biashara hiyo. Mwandishi wetu Pati Makohamamai na maelezo zaidi. Mkurugenzi mkuu wa NEMA kaunti ya Bungoma Vincent Mahiva amesema kituo cha mafuta cha Manoa katika eneo la Mayanja na kile cha Junction mjini Chwele vimekuwa vikiendeleza biashara ya kuuza mafuta pasi na kufuata sheria za NEMA, na kudogeza kuwa kama idara watahakikisha sheria inachukua mkondo wake dhidi ya wale wanaokiuka sheria hizo. We had a very successful operation in Bungoma County. We were targeting petrol stations which have not complied with our environmental requirements. So we've been out around the Chwele Kubujai constituency. We've been able to enforce there. We have done some arrests and closed some stations which had not complied with our laws, including the environmental audits, effluent discharge licenses. They didn't have these licenses. Na wahudumu wa bodaboda katika maeneo husika wanaojikwa kufungwa kwa vituo hivi imekuwa pigo kubwa kwao, na kuitaka idara husika kutoa nafasi zaidi kwa usimamizi wa vituo hivi kutekeleza mahitaji yote. Najua hapa kama bei ndio imepanda, hisi mafuta hapo hatukui na foleni kama vile mwenzangu amesema. Kitoka hata kama ni saa 8 usiku saa ngapi, utapata hapa mafuta inafanya utapewa. Hata kama ni bei kali ndio inatuserve. Sasa ningesema hivi, kufunga ndio wangetupea another chance. Tuweze kupunguza hiyo bei ya mafuta kama iko juu, na tuweze kurekebisha. Ndio mtu anakosa, tupewe another chance turekebisha mafuta. Wito wangu wafanya biashara wa mafuta, mimi ningewaambia vipi wapunguze ujanja mwingi. Kama unajua umpandisha mafuta juu sana na umefinya mita mafuta, urekebishe. Ukifikiwa kufungiwa mafuta usilaumu mtu. Wanasema licha ya baadhi ya wafanyabiashara kufanya ukarabati kwenye pampu za mafuta, ingekuwa bora iwapo wangerekebisha mara moja ili wanabodaboda hawa wasihangaike kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Mafuta haingiani kwa nafasi. Kama ni lita, unaweza ukapiga hesabu ya kwamba mafuta pengine ni lita, lakini baadaye kumbe hii mafuta haiwezi ikafika lita. Lakini tunachoomba pengine serikali ni kwamba wasifunge petrol station, kwa sababu tutakuwa na shida tena kubwa sana. Hapo awali tumekuwa na shida ya mafuta. Watu tumekuwa tunaenda mbali, tunakuwa na msongamano wa laini. Sasa saa hizi petrol station ikifungwa, yani hiyo inamaanisha ya kwamba sasa tutakuwa tu kama hapo awali. Sana. Unaona? Na upande ya
mafuta. Wakati imefunguliwa tumeshuhudia kitu ambayo yani hakuna foleni, unaona. But hii petrol station ikifungwa tutaumia sana, maana ilikuwa ina serve sisi 24 hours, unaona. Ukitoka mahali umechelewa unapata mafuta. So tunaomba wasingatie tu sheria, waende wapate license, tuendelee na biashara. Hiyo ndio kitu yetu tunaomba. Pati Makohamamai, runinga ya Magharibi, kaunti ya Bungoma. Na bila shaka na tukiachana na hayo ya Bungoma, tuangalie taarifa nyingine ambapo watu wawili wameuawa mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu katika visa viwili tofauti. Mmoja aliuawa, alikuwa mwanafunzi ambapo aliweza kudungwa kisu shingoni eneo la Kimumu, huku mwathiriwa wa pili akaweza kuuliwa kwa kudungwa kisu mara 13 katika mtaa wa Macharia. Akakuja akajitafutia kibarua town na akasema kuliko nikaanga nyumbani bure kabla haijafika niende Finland, wacha nijitafutie kibarua. Akakuja akasema wacha nikodeshe nyumba. Kumbe ndio kukodesha ndio anawawa kweli. Na ni mtu ana kitu kweli kweli kabisa. Mimi baba yake hayuko na mama yake hayuko. Sasa mimi huwa nalea tu kama mtoto yangu kawaida. Ikiwa sasa hawa watoto ni matumaini wetu siku za usoni, ambaye mama huyu analia anasema ameuza kila kitu na baadaye hakuna chenye atapata, ni uchungu sana. Tunalilia serikali yetu. Kuna giza sana kuanzia ukiingia barabara utokee barabara pale. Barabara zingine zimewekwa mataa, lakini hapa sijui ni nini California ni nini lilifanyia serikali. Wana bodaboda wenye wako hapa mtanisamee, lakini wale wanapiga watu, wanakimbiza watu na pikipiki. Tutaponea wapi? Na tulifikiria tumepata mahali ya kuponea kweli. Kijana ameuawa kinyama, kijana mwenye hana hatia. Hii njia ya Macharia hata dakika ukienda uwezi pita. Imekuwa mbaya sana kwa muda mrefu. Kwa sababu si mauaji tu, hata wapita njia ukiwa kwa pikipiki, kuna vijana wanakujaga hapo wanategea watu, wanakupiga kofi, wanaenda na pikipiki. Wanafunzi wakipita shule, watoto wengine wa shule wanarepiwa ndani ya hiyo msitu ambao imefensiwa ndani. Kifo yake imehuzunisha watu wengi. Kijana mwenye hana hatia na ni kijana mwenye anajitafutia, mwenye hana chochote, ananyoa kinyosi ndio apate riziki yake. Aliposhambuliwa na kudungwa kwa kisu mara 13, kisha wakamnyang'anya shilingi 50 na simu yake ya na washikadau katika sekta ya uchukuzi na mawakala wa mzigo wanamtaka Rais William Ruto kuweza kuingilia kati na kuweza kubuni jopo maalum la kuweza kuchunguza ni kwa nini agizo alilotoa kuhusu shughuli za bandari halikuweza kutekelezwa kikamilifu. Wakizungumza huko Mombasa baada ya kuweza kufanya maandamano ya amani, washikadau hao wakiwemo mawakala kutoka katika eneo la Sudan Kusini na wale wa humu nchini pamoja na muungano wa wasafirishaji mizigo waliweza kuonyesha kutoridhishwa na jinsi baadhi ya mizigo inavyopakiwa na kupitia ama inavyopakiwa na bado inasafirishwa kupitia reli ya SGR. Aidha wamekariri kuwa hatua hiyo ni ya kinyume na agizo la rais, haswa kuhusu mzigo inayotoka katika bandari ya Mombasa kuelekea Sudan Kusini. Stakeholder be restrained, particularly the shipping lines, from introducing any new changes for cargo nominations by importers as directed by the President, whether the nomination is done at the port of loading or here at the port of destination. Last, and this is very important, those people with the audacity to defy the directive by the President, who is the Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya, the authority bestowed in that office is by Kenyans who voted for him. President of the Republic directed is very clear during his inauguration. All our presidents were there. All cargoes, no exception, revert to Mombasa for handling and clearance. The same position from our government of South Sudan. All cargoes should revert to Mombasa for handling and clearance. We are not against SGR. Number two, as a business community from the region, EAC, Uganda, Rwanda, whom their cargoes are not being touched even, the cargo remain here, is only South Sudan cargo is being targeted.
We said, why are you targeting our cargo? One, we are asking the KPA to respect this directive and please let our cargo come back because our people are suffering. Mjini Bungoma ambapo wafanyabiashara wa bodaboda katika kaunti ya Bungoma wametoa hisia mseto kuhusu uamuzi wa spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula kuhusiana na muungano upi ambao upo na wabunge wengi katika bunge hilo la 13. Hapo jana usiku wa Alhamisi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliamua kuwa Kenya Kwanza ndio muungano ambao ulio na wabunge wengi ambao ni wabunge 179. Na ndio majority katika bunge, ingelikuwa na register of parties ndiye angeweza kuamua, yangeakibisha ndio speaker aweze kubase kwa hiyo direction, kujua ni chama gani ameregister wapi na wapi. Lakini kuamua tu hivyo ili hali labda hajapata recommendation na register of parties, ndio sio mzuri, kwa sababu na pia lingine ni kwamba mke kuachana na mume bila written document kutoka labda kwa Don General ama kudhibitisha kwamba huyu mke amemwoja kihalali ama kihalisi, sio mzuri. So Azimio kuachana na wale jamaa ambao wamehama kutoka Azimio na wakaenda huko bila written document, hiyo sio halali. Pia we have a written document ya kwamba jamaa shatoka ama hapana, na kama kunayo amesema anatoka wapi, amesema anatoka Azimio. Now how can you say huyu jamaa is not coming from Azimio? Hiyo ni ngumu jamani, hiyo ni ngumu. So tunaomba spika tupewe mwelekeo kamili kulingana na hii mata, na sasa tunaamini kwamba yeye ni mwanasheria tosha, anaweza kuelekeza bunge. That's why alichaguliwa, tunamwamini atapenda mwelekeo kamili. Mimi nasema kwamba spika wa bunge ameenda kinyume na sheria, maana tayari kuna thibitisho kutoka katika register wa parties amedhibitisha kwamba nani Azimio ndio majority. Kwa hivyo tafadhali spika wa bunge afanye mambo kulingana na sheria, waone ukweli iko wapi, walete exit ya Trisha ameamua, lakini ameamua kinyume na sheria yangu, ni ameamua kinyume na sheria. Kwa hivyo angoje tu jaji mkuu ataangalia jinsi walivyosema ya kwamba atachunguza waone ya kwamba ukweli iko hapo. Sasa akiamua itakuwa sawa. Kuna vipengele ama kuna mambo ambayo pia wanaenda kufanya kama serikali na mipango zao zitaenda aje mbele kama tutakuwa na minority kwa bunge. Sasa mimi naona mjamaa pia ametumia busara. Sasa kando na busara, tunaona tena kuna baadhi ya wabunge pia wameng'atuka, wamejiunga na serikali. Mbona wameenda huko? At least pia wapate maendeleo ama wapate kwa maeneo bunge zao pia wapate nafasi katika serikali. Sasa mimi naona pale mheshimiwa ama Wetangula spika wa bunge amefanya kazi nzuri sana, ama ametoa uamuzi ambao ulikuwa na busara. Na alipotoka alipoanza kufanya kazi yake hivyo, alianza akijiita UDA, wakisema Yuda, mpaka sasa hizi imekuwa ni serikali, imekuwa ni baadhi ya serikali. So kwa siasa mimi naona ni sawa kulingana na wale ambao wameamua kushift kutokana na Kenya Kwanza, sababu wameingia kwa serikali kuongoza nchi, iko tu sawa. Nashukuru hiyo, tutazidi kuwaombea. Na wanasayansi sasa wanasema kwamba wameweza kujitolea kuweza kuimarisha elimu ya msimbo wa kompyuta miongoni mwa wanafunzi wakiwa wachanga kama njia mojawapo ya kuweza kukuza teknolojia humu nchini. Afisa mkuu mtendaji wa shirika la Kodris Afrika Mgumu Munene alikuwa na haya ya kusema. If you talk to experts, they'll tell you that if the younger you start learning how to code, the better it is. And so that is really what it is. So it's learning the language of computers, how are computers instructed what to do. So the earlier you learn a language, the better, whether that language is English or Gujarati or whatever language it may be. The earlier you learn, the better. This is the language of computers. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo napata fursa kwa na mapumzikoni, lakini nikirejea nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Husiene bali. Tuko live!
Hayeye unga live, Probox live, hayeye kila kitu iko live. Alafu sasa sikia watu nikueleze, kila Wednesday, kila Saturday at 10 PM Lotto live kabisa. Tunakuambia kwamba Lotto iko kwenye ground na inaimarisha maisha yako. Ground hii Lotto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily, cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Probox na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Lotto. Changamka, cheza Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been... Ground hii Lotto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily, cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Probox na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Lotto. Changamka, cheza Lotto. Over 18s only. Gaming can be... Julika Automobiles Limited deals with all types of petroleum products, tires, batteries, solar panels, and TV, lubricants, and vehicle service. We are located along Kisumu-Webuye Highway next to Kakamega Guest House. Along Kakamega Mumias Road opposite Dominion Church. Auto Spares, Maziwa Road, Kakamega Town. Contact us on 0722346019 or 0722846276 or 0112440683, or you can email us at julikaautomobiles@gmail.com. Julika Auto Spares deals with all motor vehicle spare parts, Peugeot, Toyota, Isuzu, tractors, Mitsubishi and Nissan. Naam, karibu katika awamu ya pili ya habari zetu za Magharibi jioni ya leo. Tuanze kwa taarifa kwamba familia moja kutoka eneo la Pombo, wadi ya Bidii katika kaunti ya Trans Nzoia inaomba serikali kuingilia kati ili kumrejesha nyumbani mwanao anayesemekana kuweza kupitia mateso mengi nchini Saudi Arabia, hiki ikiwa ni baada ya visa vingi kuripotiwa siku za hivi karibuni vya wasichana kuweza kuteswa sana na waajiri wao katika nchi za ughaibuni. Familia ya mwathiriwa Betty Wanjala inasema mwanao aliondoka humo nchini mnamo mwezi wa Oktoba mwaka 2020 ili kuweza kutafuta mapato ya kuweza kuondoa familia yake katika lindi la umaskini, lakini sasa baada ya muda inakisiwa mwathiriwa alianza kunyanyaswa na mwajiri wake na hata kuweza kukosa kumpa mshahara wake wa muda wa miezi 9. Akafanya mwezi ya kwanza akanitumia pesa. Mwezi ya pili mtoto nikamwambia tuko vibaya. Kaniambia sijalipwa mama, mwezi wa 3 sijalipa. Akafanya miezi 9. Wakati alifanya miezi 9 ikafika, akaambiwa hakuna pesa. Either utaenda Kenya ukiwa kwa jeneza, utaenda ukiwa mzima. Watu wanaenda kwa uzuri, mnadhani atakuja akiwa mzima, akiwa mzuri atafika huko atume pesa tujiendeleze. Anafika kule hatuna. Ila tena anaomba msaada huku nyumbani mali aliwacha hatuna. Tunawa na uchungu mwingi sana ndani ya moyo kwa sababu matarajio yetu inakuwa ni kana kwamba imegonga mwamba. Tuelekea Uganda kidogo mtazamaji. Wanaharakati nchini Uganda
wametaka ulimwengu kuacha kukaa kimya wakati wanapitia madhila tele. Kilio hicho kimetokea baada ya familia ya mwanaharakati na mwanahabari kutekwa nyara kwa kile kinachoaminika kama kukosoa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Mwanaharakati ambaye ni Bobi Wine anasema utekaji nyara ndiyo mbinu inayotumiwa kuweza kuwadhalilisha wale wanaokosoa serikali ya Uganda. In the past few months, maybe 3, the kidnaps have returned in a massive way. Even right now, as we speak, about an hour ago, I was informed that another of our comrades was abducted. When I did that interview, I was told by the government to delete it off from my social media platforms before it went viral. And I knew that was a decision for me to make, and I did not do that. Brother is Kelvin Katunji. He's 38 years old. My cousin is Mugume Latif. He's 22 years old, and their friend was only identified by the locals as Abala. Tangu wakati huo, what is happening in Uganda is happening not just because we have a ruthless president. It is happening because it has been tolerated by the world. I would like to ask the state to stop retaliating on journalists, human rights activists who are critical of the regime. Freedom of expression and speech is a constitutional right that should not be suppressed, and no one deserves to be held by the state because of what their family member believes in or because of their family member writes about. Uganda, mtazamaji, tupitie katika kaunti ya Busia, ambapo kaunti ya Busia inahofia viwango vya juu vya umaskini katika eneo hilo la mpakani. Umaskini unazidi kutoka 70% hadi 83% kwa mujibu wa utafiti. Yaweza kusema na gavana wa kaunti hiyo ya Busia, Dr. Paul Otoma, katika hotuba yake ya kwanza kwa bunge la kaunti hiyo. Amesisitiza kuwa ni kinaya kuwa NHIF imekuwa ikikusanya ushuru wa juu katika kaunti hiyo, huku idara ya afya ikiwa duni. Kulingana naye, 22% ya watoto katika kaunti hiyo wameweza katika kaunti hiyo wameduma. And our poverty levels, all of you have experienced them during campaigns. We used to talk of 70%, and now reliably informed that we are at 83%. So while a few months ago you were campaigning and talking of being number 4 in the poverty line, you could now be currently the leading county in poverty. I want to request ourselves to evaluate where we are, where we have come from, and where we are going as a county. We are faced with immediate challenges in our healthcare system, our food insecurity, that is actually leading to stunted children of this county. Gavana wetu ameweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba vijana wetu ambao hawana ajira na wale ambao wanatafuta malisho ya kila siku wanaangaliwa na kuhakikisha kwamba maneno yao yanatekelezwa. Na pia katika masuala ya miundo msingi amesisitiza pakubwa sana ujenzi wa barabara na kutengeneza soko zetu na hali kadhalika kuinua maisha ya watu wetu. If we will look into that this money of Linda Mama, as they pay back to our county, where do this money goes to? Na ajira kwa sana, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wako na stakabadhi, vijana wamesoma katika viwango mbalimbali, lakini wengi wetu tunajipata kwamba leo tunabaki katika vijiji, tunabaki katika eneo za kuharibika. Kuna mengi tunatarajia kutoka kwake, na tunajua ya kwamba yeye ni mtu wa kusema na kutenda. Hapo nyuma ametuahidi mambo mengi, na hata kama jimbo la Busia amesaini na sisi ile ambayo inaitwa economic charter. Tunataka aangazie sana mambo ya health.
alafu na aangalie vile amesema mambo ya NHIF kwa mama. Alafu tena alisema maneno ya education. Unajua mtoto anaporudi nyumbani ni nani anaadhirika? Ni mama. Na Daktari Stephen Riech ambaye ni jaji mkuu wa mahakama ya Bungoma hivi leo amekuwa na kikao na waandishi wa habari akielezea masaibu ambayo mahakama ya Bungoma hukumbana nayo. Hebu tuweze kuangalia taarifa hiyo. Baadhi ya masaibu ni kesi kukosa ushahidi wa kutosha, walaghai wa koti na kadhalika. Riech amesema kuwa uzinduzi wa jumba la huduma kwa wateja litasaidia sana kupunguzia walaghai wa mahakama ambao huwadanganya wateja wa koti na kufanya kesi zao kushughulikiwa polepole na pia kutumia pesa nyingi. In fact, we are so short of infrastructure that we had, if you came from this side, you could have seen a container somewhere. That container is housing a registry. That's not what we want for the judiciary. I mean, we are beyond that. We need to have good premises where our staff work. But because of the increase, and we have had, in the last 4 years, we have had a tremendous increase in terms of what we do. When we came, we now have the High Court. The High Court, when 4 years ago, we had only one judge. Vilevile amedokeza kuwa mahakama imefanya juhudi kuharakisha kesi ndiposa haki itendeke mapema. Ametoa wosia kwa wananchi kuwa huru kuwasilisha kesi zao kotini na wasifate dhana potovu kuhusu koti. We are actually having a customer care officer where you will ask any questions, general, and then they'll guide you, this is where you should go. But there will be a person who is trained and can be able to give you information until you want. We also want to reach a system where our information is readily available. For instance, what we need in succession is readily available. Should be now be distributed everywhere so that you have it, everybody has it. In fact, aidha, Daktari Riech amesema kuwa mahakama ya Bungoma ina nafasi ndogo, hivyo basi kudunisha maumbile ya mahakama hiyo. And then the judiciary will be just, it does not matter which government is in place. Who is the president, who is the speaker, who is the MP, that really does not bother us. Because we have a system, we have the constitution which guides us. And our loyalty and our dedication is with the constitution and no other person. And the constitution says that the constitution is a product of the people of Kenya. And we are serving the people of Kenya through the constitution. Full stop. Akizungumza kutoka majengo ya mahakama ya Bungoma, amesema kuwa kutokana na ombi la wananchi kupeana hakimu wa bure wa husika wa kesi za mashamba, swala hilo linashughulikiwa. It has always been my desire to work in the judiciary, and those 5 years, that 5 years have been years of enjoying what I'm doing, because that's where my passion was. So I came in as a presiding judge, and we have been here for almost four and a half years. Briefly, this Bungoma county has other courts outside Bungoma. We have, the county has Bungoma law courts, we have Sirisia law courts, we have Kimilili, and we have Webuye. We in total have 10 magistrates in the county, 5 now in Bungoma. Nikiripotia runinga ya Magharibi, jina langu ni Masha Mbukuli. Na asante sana nguvu mpya yule Masha Mbukuli kwa taarifa hiyo. Kwingineko katika kaunti ya Busia, Sam Ojwang, mkuu wa idara ya watoto katika kaunti ya Busia, ametoa onyo kwa wanaoajiri watoto wadogo ambao ni wanafunzi na kuweza kuwazuia kutoendelea na masomo yao. Sam Ojwang ameweza kuwaomba viongozi pamoja na mashirika yanayowalinda watoto kuweza kuingilia kati ili kukabiliana na waajiri wa watoto. Inasemekana kwamba 30% ya watoto wanaajiriwa, jambo ambalo limekuwa changamoto
ya masomo kwa wanafunzi wengi. To do with that child, and there are many children like those. Institutionalization, sorry, where I come from, I've really struggled. Have come together. We want to do this project. We want to identify the places where children are being employed for labor. We also want to identify and see exactly what are the problems that these children are facing at home. In this county, we are estimated to have close to 30,000 children engaged in worst forms of child labor. That is one too many. We have solutions to this particular problem. Inaction is no longer an excuse for all of us. As we have come together as partners, I know we can pull our resources, our competencies to take action. My urge to you and I is to, when you spot it, you take action. We've set aside some resources, looking at approaching the first needs. And these needs we really got from consultation meetings with children, with communities, and also aligning up the interventions with what are the priorities of the county and that of the Directorate of Children's Services in this county. We will work as a team to ensure that we eradicate child labor in our midst, using the law and using all other means possible to ensure that we protect the children. Na tuingie katika spoti ambapo wanariadha humo nchini wameonywa dhidi ya kuweza kutumia dawa za kulevya ama za kusisimua misuli, kwani iwapo yeyote tupatikana atapigwa marufuku na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Mashirika ya riadha yakiongozwa na rais wa kamati ya taifa ya riadha ya humo nchini Paul Tergat wameweza kuwaomba wanariadha kufuata sheria za riadha zilizowekwa ili kuweza kuepuka mtego huo. Kwingineko, timu za wanaume za volleyball ya JSU na Kenya Forest Service zitasafiri weekend hii kuweza kushiriki kombe la Nyerere nchini Tanzania. Basi tuweze kuangalia taarifa hizo ambazo zinafuatana, mtazamaji, pia tukiangalia ratiba ya ligi kuu nchini Uingereza ambapo siku ya Jumapili saa 12:30 jioni Arsenal na Liverpool itakuwa kivumbi kweli weekend hii. Mtazamaji, naambiwa kwamba taarifa hizo hazija kuwa tayari ama na mwelekezo wangu. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunapata taarifa zingine za sport hapo kesho, lakini kwa sasa nataka nikunja jamvi langu la habari za Magharibi jioni ya leo, na ijulikana kama Pati Kanga. Nasema asante sana kutazama taarifa zetu zenye uketo na uketo wa taarifa kutoka katika chumba chetu cha habari. Waandishi wetu walio ng'ang'ana na kushughulika kuhakikisha kwamba tunakupikia taarifa hizi, ni wahongere na kuwapa shukrani za dhati, maana siku zote asiyeshukuru ni kafiri. Nikushukuru pia wewe kwa kutazama, nishukuru mwelekezi wangu ambaye Isaac Opilo na msalishaji matangazo haya, ambaye pia mtazamaji na pia mpiga picha wangu hapa Ambuti Ibrahim, bila kumsahau mhariri wa taarifa hizi James Wekesi, pamoja wakishirikiana kwa karibu na Kilea Nyako. Tukutane kesho majira saa 2 usiku, ndakuletea taarifa za magharibi weekend. Wakwetu wananiita Pati Kanga, na kuaga na kusema hivi, mimi kila siku kuambia kwamba wacha leo na kesho yako iwe bora kuliko jana. Kwa heri kwa sasa. Ijumaa karibu. Zuko live! Ayeye unga! Live! Robots! Live! Ayeye kila kitu iko live! Alafu sasa sikia watu nikueleze. Kila Wednesday, kila Saturday at 10 PM Lotto live kabisa. Tunakuambia kwamba Lotto iko